And as a Catholic, how do you view Muhammad? As a very wise man, I see the beauty of Islam in a very strong way. A simple approach to God, a simple approach to prayer and devotion. I'm very touched by 5 times a day praying. I'm very touched by the Ramadan, by the fasting, the beautiful presence of God and the power of God. And as a Catholic, I need to learn from that. Rabbi? En este mes de la Cuaresma le tenemos un reportaje especial en el que sale a relucir que cada vez más latinos están abandonando su religión. Nuestra compañera Mine Masiji nos amplía sobre un tema que para muchos resulta espinoso. El más reciente éxodo masivo de hispanos no ha sido de un país, sino de una religión. Estadísticas demuestran que cada día son más los latinos que abandonan la Iglesia Católica. Yo me crié católica, pero siempre estuve buscando algo que me faltaba. Al igual que Nancy, muchos latinos han perdido interés en el catolicismo. Algunos critican la devoción de los santos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, cuando líderes islámicos salieron a la calle a desmentir prejuicios. En 2002 llegaron muchos hispanos al Islam. ¿Y por qué? Porque ellos llegaron a la mezquita y querían saber quién eran los musulmanes, quién eran esta gente que causaron el 9/11. Pues, vinieron a investigar y se enteraron que los que nos atacaron no representan el Islam. Y son tantos los católicos interesados en el Corán que aquí en el Centro Educacional Islámico de North Hudson imparten cursos introductorios el segundo miércoles de cada mes. Esa devoción es algo que Masiji, Noticias Univisión 41. Los latinos componen el grupo étnico que más ha ingresado a la religión musulmana en años recientes. Algunos han perdido la fe y confianza en la Iglesia Católica, en parte por los escándalos de esa institución, y otros simplemente en busca de una espiritualidad. Son oraciones sagradas que van más allá de las fronteras. Encontré que uno se levanta y ora y acaba la noche con una oración también. Como Alexander, muchos latinos están abandonando la Iglesia Católica y otras denominaciones para dedicarse en cuerpo y alma. Musulmán. Es de suma importancia reconocer que en un documento publicado por el Vaticano en 1968 se fomenta una armonía absoluta entre la Iglesia Católica y el Islam. Entonces, el Islam ofrece paz mental y paz en el corazón, dice. Los latinos que se han convertido a nuestra religión han alcanzado un balance en sus vidas, una vida pacífica y satisfactoria. Tú te entregas totalmente a Dios. Linda Rodríguez es puertorriqueña, Diana María, española. Tu hermano puede ser negro, tu hermano puede ser millonario, pero estás a hombro y se inclinan a un solo Dios, ¿no? En la mezquita, sin embargo, la mujer ora detrás del hombre, pero ellas no ven desigualdad dentro del Islam. Dicen que no es como el machismo latino. No es machismo, es proteger una protección masculina hacia nosotros porque somos un símbolo, somos femeninos, algo delicado. Y así lo ven, nos tienen que cuidar. ¿En algún momento se sienten ustedes inferiores? No, al contrario. Son muchos los mitos sobre el Islam, algunos sin fundamento y otros caen dentro del margen de la interpretación. Pero lo cierto es que los números de fieles latinos musulmanes prometen ir en aumento. Miguel Ángel is nervously pacing the room. These are his last moments as a Catholic. He has chosen to convert to Islam. After having prayed alongside the other faithfuls who have gathered at Omar Mosque, Miguel Ángel makes his formal declaration of faith, his Shahada, in Arabic, in English, and in Spanish, under the guidance of his girlfriend, also a convert. For Miguel, this is about rediscovering the roots of Spanish culture under the Moors. We Latino Americans have Arab origins, so there are many similarities between our cultures. In a sense, I am not going into Islam, rather I am returning to Islam. Is of Mexican descent. During Sunday school at the mosque, she translates for the group. She finds that Islam has all of the qualities of Catholicism,
but not its flaws. We don't have, as I said, all the dogma around it. No figures, no images. It's only love, the love for God, and I would say that's the only line. But the faith is there, the beliefs for the angels, the belief for the prophets, the belief for the goodness, the respect for the elderly, for the parents. Miguel and Lisbeth are some of the many Hispanics to have embraced Islam in the United States. Their numbers have grown since September 11th, but they're hard to quantify as many of these conversions happen far. According to this association, their numbers range from 40 to 70,000 across the country. Every week in this mosque alone in south-central Los Angeles, a few Latinos come to convert. According to the imam, many Latinos have found in this religion some of the values which were left behind when they or their families came to America. Morning Quran class in Arabic. The words, Allah is one, Allah is the absolute Lord. But this is southern Mexico, a predominantly Catholic country where a group of indigenous people have converted to Islam. It was very easy for them to accept Islam and become Muslims because they were keen to learn. But most importantly, they are people with a profound belief in God. Spanish Muslim settlers established this community of Sunnis 13 years ago when an armed rebellion for indigenous rights brought global attention to Chiapas. Today, Muslims here have their own separate community, complete with school and restaurant, and some 300 new believers. Teaching Quran early in the day is fundamental. It relaxes the children and calms their hearts. Here, their children brush up on the basics of their Muslim faith. Practicing Islam in this part of the world is not an obvious or easy thing to do. Some converts have found ways to blend in their newfound religion with local traditions. In any case, it makes them a minority within a minority. On the outskirts of town, a breakaway group of Muslim faithful built this mosque, where a few visit as and when they can to pray. Most are indigenous people who converted to Islam after turning away from Catholicism and other Christian religions. If you take a close look at our Muslim community, you will see that it is advancing, even though it is made up of many Just a small fraction of 1% of Mexicans have converted. Still, Muslim leaders in Mexico have faith that Islam has a bright future in the Americas. And they say they'll keep pushing ahead to win over more converts. Frank Contreras, Al Jazeera, San Cristobal de las Casas, Mexico.